Now, I would like to take the privilege to introduce our honorable speaker today, Shinchon Chatterjee. Shinchon Chatterjee currently works as a teaching assistant at IIT Bombay. He has done his BA in English Literature from St. Xavier's College, Kolkata, and MA from Jadavpur University. His areas of interest include autobiography studies, disability studies, genre studies, narratology, phenomenology, and discourse analysis. Shinchon is a rap enthusiast, and you can find some of his original songs on his YouTube channel. Shinchon likes sports, tattoos, birds, dogs, and sleep. He tries to live by these words of Oscar Wilde: don't take life too seriously. You will never be able to get out of it alive. Shinchon, on behalf of Association of Bengali Professionals, I extend a cordial welcome to you, and we are very delighted to have you on our program this evening. Thank you very much for joining us today. On the 18th of March, I was invited by ABP, the Association of Bengali Professionals, who are a non-governmental organization working from Kolkata, West Bengal, to deliver a talk on PhD proposals, how to write them and how to defend them in an interview. And these are some of the things that I told them. This is supposed to go without saying. A PhD proposal is not the same as a marriage proposal. So you're supposed to be formal, you're supposed to be professional, you're supposed to keep it as concise and precise and to the point as possible. So the structure of my talk is very simple. It's divided into 5 parts. We'll start with the introduction to research, what research really is, the what, the why, and the how. We'll move on to the research proposal and research entrance interviews, which form the more pragmatic aspect of getting into a research program. Then I'll talk about some strategies and tips for before and after your interview. And at the end, we'll have a Q&A session. Research is very different from studying. গবেষণা অনেক আলাদা পড়াশোনা থেকে, কারণ in research you're basically questioning things. So research wordটা তোমরা বুঝতেই পারছো, comes from the word searching, right? Search মানে খোঁজা. So you're going on a quest. And quest মানে Anglo-Norman period quest wordটার root হচ্ছে question, Q-U-E-S-T-E-N, এবং সেটা মানে ছিল to hunt animals, to hunt things, মানে to search for things. So when you're questioning something, you're essentially looking for something. So in research, what do we search? আমরা কোথায় কি খুঁজি? এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা আজকে গোটা টকটা ধরে we'll discuss this. What it is exactly that we are searching for, researching into. So research is a kind of conversation. Research is not just one person talking to himself. Research is not just you sitting in your home and writing an essay. You're contributing to an already existing world of knowledge যেটা বাইরে অলরেডি আছে। মানে সমস্ত কিছু ব্যাপারে আমরা যা যা জানি, সিনেমা থেকে শুরু করে, খেলাধুলো থেকে শুরু করে, স্পোর্টস থেকে শুরু করে, টাকা পয়সা থেকে শুরু করে, যা যা আমরা জানি, চাকরির ব্যাপারে শুরু করে, সোসাইটির ব্যাপারে শুরু করে, এভরিথিং হ্যাজ কাম ডাউন টু আস ইন দ্য ফর্ম অফ নলেজ। তো নলেজকে বারবার কোয়েশ্চেন করা হয় এবং নলেজ বারবার চেঞ্জ হয়। তো রিসার্চের গোটা এসেন্সটাই হচ্ছে যে দি পাওয়ার টু চেঞ্জ নলেজ, the power to change knowledge building processes. So research is about adding a viewpoint, you're adding a perspective. So you're not saying যে আমি যেটা বলছি এটাই ফাইনাল, আমি যা বলছি কারণ আমি বিগ বস, কারণ আমি টিচার, কারণ আমি টক দিচ্ছি, আমার উপরে কোনো কথা হবে না। That's a very studying পড়াশোনা kind of approach. So research is about questioning. যে টিচার সেও কোয়েশ্চেন করছে, যে স্টুডেন্ট সেও কোয়েশ্চেন করছে, যে রিসার্চার সেও কোয়েশ্চেন করছে, and you're arriving at something new. So what are the types of research? A lot of you, I think, will be immersed in the first type of research, which is qualitative research and not quantitative, because I'm guessing a lot of you are from the humanities or literary studies backgrounds. So qualitative research bolte tomra already jano hoyto je when you're looking at texts, not to bring out data or information in terms of numbers, but it's a kind of objective analysis of things that are going on inside the text. তো এটার মেথোডোলজি কোয়েশ্চেনটাই আমরা পরে আসবো।
Second aspect হচ্ছে the why. So why would you engage in a process which will take you 5 years of the prime of your life and leave you with next to nothing, and it's a job that doesn't pay too well, in contrast to your friends যারা হয়তো কর্পোরেটে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা মাসে মাসে কামাচ্ছে, এবং and you're sitting there and you're asking yourself this question, why am I doing this, মানে লাভটা কি গোটাটা করে. So this is I think a very core question when it comes to research. So if you have some idea about why you want to do research, and why you want to research a particular topic in a particular field, I think it gets a lot easier when you know the why. So you have to think about your motivation, and you have to think about research as a long haul or as a marathon. It's not a at a 100 meter race নয় যে তুমি জুতো পরলে হাফ প্যান্ট পরলে ছুটে 2 মিনিটে কভার করলে. Research is a marathon. It requires you to keep running and running and running, and sometimes you have to take a break, sometimes you have to stop, and then you have to start running again. So it's a time consuming process, but it's also very rewarding in the end. So this is not just about money or career development, and it is relevant to the society that we live in, because to me একটা কিছুর উপর research করে you have enormous power. You have to realize that you have endless potential to change the way people think about things out there. মানে if you're interested in women studies and you take a few texts and you analyze how women are being represented there, what the politics of that representation is, what discourses are operating in the background, you might be able to contribute something new, something that has not been said before, and you might produce knowledge which did not exist before. তো তুমি যেটা ক্রিয়েট করবে, যেটা লিখবে, সেটা হয়তো লোকের পার্সপেক্টিভ সারা জীবনের জন্য পাল্টে দিতে পারে. Research has that kind of power. Research has that kind of potential. And finally, this is the large overarching framework of our talk, and this is what we will keep coming back to. This is the how of research. So let's say you are a candidate finishing your MA, and you've qualified your UGC net বা যে কোনো net JRF, and now you're looking for an opportunity to enter into research work. So you will have to first finalize your research area. You'll have to learn about things that interest you, things that you could spend 5 years pursuing. তো রিসার্চ প্রবলেম, তারপর রিসার্চ প্রবলেম মানে হচ্ছে ইউর ন্যারোইং ডাউন তোমার রিসার্চ এরিয়া থেকে, ইউর এন্টারিং ইন্টু সামথিং মোর পার্টিকুলার, এন্টারিং ইন্টু দ্য জোন অফ সামথিং মোর স্পেসিফিক. তো রিসার্চ প্রবলেম, যেমন আমার রিসার্চ এরিয়া হচ্ছে ডিসেবিলিটি স্টাডিজ বা অটোবায়োগ্রাফি স্টাডিজ, এবং আমার প্রবলেম হচ্ছে ন্যারেটিভস অফ নিউরোডাইভার্জেন্স. নিউরোডাইভার্জেন্স মানে কি? নিউরোডাইভার্জেন্স মানে যে সমস্ত মানুষরা ইন্টেলেকচুয়ালি ডাইভার্জেন্ট, মানে তোমরা হয়তো সেক্সুয়ালিটি স্টাডিজের ব্যাপারে জানো, বা জেন্ডার স্টাডিজের ব্যাপারে জানো, বা কুয়ার স্টাডিজের ব্যাপারে জানো, যেখানে আগেকার দিনে ভাবা হতো যে সমস্ত মানুষ স্ট্রেট হতে হবে বা হেটেরোসেক্সুয়াল হতে হবে. এখন রিসার্চ সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে এবং সবাই জানে যে জেন্ডার একটা পারফরমেন্স, যে আমরা সারাক্ষণ নিজেদের জেন্ডার কনস্ট্রাক্ট করতে থাকি, এবং জেন্ডার ইজ এ পারফর্মেটিভ, জেন্ডার ইজ সামথিং উই ক্রিয়েট. আগে থেকে কিছু বলা নেই যে মেয়েরা এইভাবেই বিহেভ করে, ছেলেরা এইভাবেই বিহেভ করে, ব্লু আর পিঙ্কের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই, আমরা কনস্ট্রাক্ট করি, এবং দ্যাট ইজ হাউ জেন্ডার ইজ ক্রিয়েটেড. দ্যাট ইজ দ্য ডিসকোর্স অ্যাবাউট জেন্ডার. তো রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা ইউ ইউজুয়ালি hit upon it in your second or third year of PhD. I have a sort of vague understanding of what my question might look like, but I'm far away from being able to pinpoint it. And lastly, how এর মধ্যে পড়ে মেথোডোলজি. মেথোডোলজি বলতে তুমি কি কি ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করছো, কি কি থিওরিটিক্যাল অ্যাপারেটাস ইউজ করছো, কি কি স্ট্রাকচারস ইউজ করছো, কি কি এক্সিস্টিং স্ট্রাকচারস এবং কি কি নতুন স্ট্রাকচারস আনছো রিসার্চের মধ্যে, এবং সেটা তোমার রিসার্চকে আলাদা কি করে করছে ফ্রম এভরিবডি এলসেস রিসার্চ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড. So we'll move on to research proposal. Often in a research interview, they ask you what your primary texts are, and as humanities scholars, we don't go to labs, we don't cut frogs into pieces, and we don't dissect cockroaches, and we don't find out data in labs. We hardly play with টেস্ট টিউবস. আমাদের অ্যানালিসিস কোথায় হয়? আমাদের অ্যানালিসিস হয় টেক্সটের উপর. টেক্সটের উপর মানে যেমন আমি একটা লিটারেচার স্টুডেন্ট, তো আমার অ্যানালিসিস এর বেসিস হবে, আমার প্রাইমারি টেক্সট হবে একটা নভেল বা একটা কবিতা বা একটা কবিতার কালেকশন বা বা একটা হিস্টোরিক্যাল ওয়ার্ক বা একটা অটোবায়োগ্রাফি বা যে কোনো জনরার একটা টেক্সট যেটা আমি পড়ছি এবং যেটাকে আমি অ্যানালাইজ করছি.
এবং অ্যানালাইজ করছি কি দিয়ে? আমি অ্যানালাইজ করছি এই মেথডোলজি ইউজ করে, থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে এবং সেকেন্ডারি মেটেরিয়াল ইউজ করে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট রিসার্চ প্রপোজালের হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ বা লিটারেচার সার্ভে। The more you read, you will realize that you're not the only one talking about this. You will see that there are hundreds, thousands, sometimes a lesser number of people who have already spoken about this. লোকজন যারা অলরেডি এটার উপর রিসার্চ করেছে, অলরেডি টেক্সট কালেক্ট করেছে, অলরেডি ডেটা প্রডিউস করেছে, এবং দেন ইউ ক্যান ফল ব্যাক অন দেয়ার অ্যানালিসিস এন্ড দেন ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট আ গ্যাপ বা একটা কন্ট্রিবিউশন, যে এরা রিসার্চ করেছে ঠিকই, কিন্তু এদের রিসার্চ কিছু একটা গ্যাপ রয়েছে বা কিছু একটা আমি একটা কোয়েশ্চেন আছে যেটা আমি আনসার পাইনি যেটার। তো একটা there is a question which still remains unanswered, এবং that is the question that I'm going to answer. So this is the contribution that my research will make to the body of knowledge out there, to the world of research. This is another very interesting bit. This is the entrance interview, which I think a lot of us struggle with. I mean, যখন স্কুলে পড়তাম নিজে, তো I used to be a very shy kind of person, and I would always doubt myself. I was very diffident. I did not know how to speak. I did not know how to present myself in front of people, which might be very apparent কারণ আমি just একটা গেঞ্জি পরে আছি এখনো। তো I think some things just stay with you forever. তো কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে, when you're doing an entrance interview, you have to keep some things in mind. You have to be as professional as possible. And the best thing to do is to realize যে তোমার প্যানেল কি চাইছে, এবং প্যানেল কি চাইছে সেটা বোঝা অনেকটা ইজি if you're meeting them face to face. ওটা একটা অ্যাডভান্টেজ of face to face interview rather than an online interview. Yeah, so as I was saying, 100 জন যদি একটা গুগল মিটে থাকে, it's very difficult for you to stand out. It's very difficult তুমি কবার আর নিজের ভার্চুয়াল হাতটা রেজ করবে দিয়ে বলবে যে স্যার আমার কথাটা শুনুন, ম্যাডাম আমার কথাটা শুনুন, স্যার আমার কোয়েশ্চেনটা নিন, এরকম। এন্ট্রান্স ইন্টারভিউতে পসিবল কোয়েশ্চেন্স কি কি জিজ্ঞেস করতে পারে তোমাকে, লার্জলি আমরা যা যা ডিসকাস করেছি এখন অব্দি, এই পয়েন্ট অব্দি, সেগুলোই ওরা ইউজুয়ালি জিজ্ঞেস করে। তো ফার্স্ট তুমি যাবে, if you haven't done this already, there'll be 3 people or 4 people sitting there. তার মধ্যে 1 or 2 might be professors who are interested in your area of research. It's always good to check out কোন professor কোন এরিয়ার উপর কাজ করছে, so you already have an idea about who your prospective guide might be. They ask you to briefly at a summary দিতে যে তোমার রিসার্চ প্রবলেম কি এবং তুমি কেন এটার উপর রিসার্চ করতে চাও, why are you interested in this field. তারপর হচ্ছে যে এক্সিস্টিং স্কলারশিপের ব্যাপারে তুমি কি জানো, বা সেকেন্ডারি টেক্সটের ব্যাপারে তুমি কি জানো। সেকেন্ডারি টেক্সট আমরা অলরেডি ডিসকাস করলাম কোনটাকে বলে। থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক কি তোমার, তুমি লিটারেচার যেমন তুমি সাইকোঅ্যানালিসিস ইউজ করতে পারো, ফেমিনিস্ট থিওরি ইউজ করতে পারো, ফিলসফির কোনো থিওরি ইউজ করতে পারো, অ্যাবসার্ডিজম ইউজ করতে পারো, ফেনোমেনোলজি ইউজ করতে পারো, ডিসকোর্স অ্যানালিসিস ইউজ করতে পারো। there are a host of theoretical apparatuses that you can use. এবং তারপর they ask you sometimes to show your level of familiarity with the primary texts. তুমি কতটা পড়েছো, তুমি জাস্ট অন্ধকারে ঢিল ছুটছো কিনা। যে they ask you টেক্সটের ভেতরে এমন একটা কোনো পয়েন্ট বলো যেটা দেখে তুমি বুঝতে পারছো যে তোমার রিসার্চ প্রবলেমটাকে এটা হেল্প করবে বা তোমার কোয়েশ্চেনটাকে এটা আনসার করতে পারছে বা চেষ্টা করছে। তো these are some of the things that you might want to remember. So let's move on to some strategies and tips. This one we already discussed, the difference between পড়াশোনা and গবেষণা। তো গ্রাজুয়েট ডিগ্রি এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা এবং রিসার্চিং এর মধ্যে অনেক বড় একটা গ্যাপ, অনেক বড় একটা অন্তর, এবং this gap is largely due to the way things are taught. So in a research program, in a good research program, you will never feel that you have a teacher who is your boss, যে তোমাকে বলছে আজকে এটা মুখস্থ করবি নাহলে তোকে ক্লাসের বাইরে দাঁড় করে দেবো। So research doesn't happen that way. Research happens in a very poised, very calm, very balanced kind of way, যেখানে দিস পাওয়ার ডাইনামিক্সটা একটু হলেও টিচার এবং স্টুডেন্টের মধ্যে কিছুটা হলেও কম, এই গ্যাপটা। মানে it's not bridgeable, but it is not huge, not very vast either. So your teacher, your supervisor, or your guide, for instance, if he or she is a nice supervisor, is a humble enough researcher, এবং রিসার্চের সঙ্গে হিউমিলিটির একটা বিশাল লিঙ্ক আছে। The more you research, the more humble you become, because you realize you know next to nothing technically. So if you have a humble researcher as your guide,
I think they're going to be very patient with you, and they're also going to acknowledge that they are learning from you as much as you are learning from them. So it's a two-way process. তো তুমি যেটা করছো, যেটা লিখছো শিখছো, সেটাকে তুমি গিয়ে you report it to your supervisor, and then they learn from it as well. They of course they question it, but they also learn from it. Another tip is that you should pick a topic that really is close to your heart, because a topic this is going to become a part of you in over the next 3 or 4 or 5 years. This will probably become the central concern of your brain, of your mind, and this will often overwhelm you, often overpower your senses. But you will see that you have become a different person over time, and the way you see the world will also keep changing the more you grow as a researcher, as a scholar. You have to read, and you have to read, and you have to read, because there is no shortcut to reading. তুমি তোমরা history পড়ো বা বাংলা পড়ো বা English পড়ো বা philosophy পড়ো বা psychology পড়ো, there is no other option, there is no alternative to reading. And the more you read, the more ideas bubble up inside your head, right? And new doors open inside your head, new windows open, and new lights sort of um, are lit inside your mind. And you have to keep reading, because reading keeps you mentally active, and reading keeps you, thinking in the right directions most of the times. And the next step, consequently, is to keep writing. When you're reading, just try to keep notes, try to underline stuff, try to make pointers, ছোট ছোট হেডিং মানে সাব হেডিং মানে ওগুলো লিখে রাখো. ইফ ইউ ফাইন্ড আ পয়েন্ট দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, তাহলে ওটাকে স্টার মার্ক করে লিখে রাখো. এবং just keep reading and keep writing as well. So there's a difference between type A and type B writing, which my supervisor keeps harping on the importance of. So type A writing is when you basically write the first draft, right? তো যখন তোমরা ফার্স্ট ড্রাফট লিখছো, মাঝে মাঝে আমাদের ভয় লাগতে পারে, অনেক পেপার বা অনেক অন্য লোকের রিসার্চ প্রপোজাল বা রিসার্চ থিসিস, ইনফ্যাক্ট পিএইচডি থিসিস পড়ে আমরা ভাবতে পারি যে বাপরে, মানুষটা এত ভালো কি করে লেখে, আমরা তো বেকার, আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। তো তারপর তুমি, and then you come back and you realize যে না, মানুষটা তো একবারে লিখে ফেলেনি গোটা জিনিসটা। he took time, he or she took time, he took 4 or 5 years, and it was a process, it did not happen overnight. And this is not the first draft you're seeing, that is something you have to remember. This is probably the second, third, fourth, fifth, 10th, 15th draft that you're seeing out there in the polished form. And it has gone through revisions and revisions and revisions that you and I, we know nothing about. So I think one very crucial thing is to remember this difference between type A and type B writing. So when you're doing type A writing, just বসো কিছু একটা পেন নিয়ে বা একটা খাতা নিয়ে বা একটা তোমার কিবোর্ড নিয়ে বা যা খুশি নিয়ে, তো and just start writing. Just don't think, just feel free, just pour yourself out, pour your mind out, pour your brain out onto that piece of paper. এবং একটা নিজেকে টাইম করো পারলে। So take 5 minutes to write about a particular topic, take 10 minutes to write about something else, এবং then come back and see the first draft that you have, and then go on and on that way. So এবং type B writing হচ্ছে when you're coming back and revising it, when you're changing it, when you're editing it, এটা হচ্ছে type B writing. হ্যাঁ, তো research takes a lot of patience as well, and that is why I think it's a very humbling sort of activity. You have to be part of a community of researchers. You have to know যে মানুষ কোথায় কি কাজ করছে, আমার ফিল্ডে, আমার এরিয়াতে আর কজন এটা নিয়ে কাজ করছে। You have to remember যে you are part of a larger body of researchers, and you are not the only one working on this thing, on this topic, this area. And you have to connect with these researchers if you can, and you will see that there's a lot to learn from these people. You can ask your friends, to your colleagues, to peer review your article or your writing for you. তুমি তোমার বন্ধুকে দিলে এবং বললে যে এটা ভাই এটা চেক করে দে, বা দিদি এটা আমার দেখে দিন এবং বলে দিন কোন কোন জায়গায় I could better it, improve it, improvise it. And what you do is you return the favor, and you when asked, when they ask you to do it for them, you gladly accept it, and you peer review their article as well, their writing as well. The next point is I think would be about taking breaks. So a lot of times what happens in a PhD program or even before it, আমরা বড় rush করি,
তো আই রিমেম্বার আমার যখন বিএ শেষ হলো, তারপর মাস্টার শেষ হলো, আই ওয়াজ অলওয়েজ পুশিং মাইসেলফ। এবং এটা দিস ইজ পার্টলি ডিউ টু দ্য culture that we live in. It's a systemic, institutional thing. So we all need money. There are no two ways about it. And sometimes for humanities scholars, for literature students, there is no other way but research. And now তোমায় content writing করতে হবে, where you work for many hours and you come back at the end of the day and you feel that you're not working for yourself, you're not doing anything for yourself, you're just laboring away uh, for someone else's gains. And you don't feel connected to the work that you're doing. So research, I think, offers a beautiful way to feel like you're part of something greater than yourself, to feel like you are a part of something larger. তো যখনই একটা আইডিয়াকে নিয়ে তুমি খেলাধুলো করো, একটা আইডিয়া নিয়ে তোমার মাথার ভেতরে ঘোরাফেরা করো, তখন ইউ রিয়েলাইজ দ্যাট it's bigger than ourselves and our lives. আমার, আমি, আমাদের, তোমার, আমার, us, we, I, এই প্রোনাউন গুলোর বাইরে বেরোতে হেল্প করে। And sometimes these pronouns can be really claustrophobic. সারাক্ষণ আমি আমার ব্যাপারে ভাবছি, আমার প্রবলেমস, আমার অসুবিধে, আমার শরীর খারাপ, আমার এই, আমার ওই। তো it's very difficult. I mean, it's very easy, in fact, to get entangled in that mess. And sometimes you have to realize যে আমি আর তুমি আর তোমার এগুলোর বাইরেও একটা পৃথিবী আছে। And the only way to reach this is to reach out to that world, is to uh, feel that you're connected to something bigger than yourself, to an idea or a history of ideas, but at a train of ideas যেটা যাচ্ছে and it picks you up. তো এরকম, তো কিপ ইউর বডি অ্যান্ড মাইন্ড হেলদি, এটা আমি সবাইকে বলি। আইরনিক্যালি আমি আজকে নিজে স্ট্রাগল করছি এটার সাথে, and it's not always possible to be in the pink of your health every single day of your life. So just allow yourself to relax sometimes. Just take some time off, eat well, stay hydrated, and that's about it. তো এবার ইন্টারভিউ ব্যাপারে কয়েকটা তোমাদের সাজেশনস দিই, এবং এটাই আই থিঙ্ক উইল বি দ্য লাস্ট স্লাইড। তো ডিউরিং দ্য ইন্টারভিউ, what you're supposed to do is just be calm, be confident, but don't be too arrogant. যেটা মাঝে মাঝে আমার প্রবলেম হয়ে যায়, আমি একবার কথা বলা স্টার্ট করলে এমন পিক আপ নিই গাড়ির মতো, বাইকের মতো, যে আমি আর থামতেই পারি না। তো পিপল অফেন থিঙ্ক দ্যাট I come off as arrogant or cocky sometimes, but it's not true. And the more someone spends time with me, the more they realize that I'm actually a very humble person deep down somewhere. মাঝে মাঝে নিজেও ভুলে যাই আমি ওটা, কিন্তু maybe it's true. So so being nervous is very natural. So যখনই তুমি একটা স্টেজের সামনে গিয়ে একটা মাইক্রোফোন তুলবে, বা জাস্ট চারজনের সামনে এসে একটা কিছু কথা বলবে, বা হাই হ্যালো বলবে, বা কিছু একটা ইন্ট্রোডিউসও করবে, you will feel very intimidated, you will feel scared. The reason partly is that our brain does well with predictable things. তো আমরা যে সিচুয়েশন গুলো প্রেডিক্টেবল মনে করি, সেখানে আমরা ভালো we know how to act। যে সমস্ত সিচুয়েশনসে তুমি একটা বন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা বলে, you will not feel nervous at all, তার সঙ্গে তুমি 10 বছর ধরে কথা বলে এসছো। বাট ইন ফ্রন্ট অফ স্ট্রেঞ্জার্স, যারা 3 জন বা 4 জন, and you always feel like you're being judged by these people, তো ওখানে খুব একটা ভয় চলে আসার, it's very natural. But the only way to deal with that, I think, over time, what I've realized is that the only way to deal with this is to just stop caring what other people think. So it's a very tough activity to do, and to consistently keep doing it is very hard, close to impossible. তো মাঝে মাঝে everybody cares for what other people think. তাহলে আমরা কেউ রাস্তাঘাটে বেরোলে জামা প্যান্ট পরেও বেরোতাম না হয়তো, যদি কারো যাই না আসতো অন্য লোকে কি ভাবছে। তো that's not always humanly possible. তো যতটা পারা যায়, যদি এই মানুষটা আমায় পছন্দ না করে তখন কি হবে, তখন ব্যাপারে তখন ভাববে। যদি আমি দেখেছি যে অনেক অনেক ক্ষেত্রে জীবনে যদি কেউ পছন্দ না করে, they very rarely have the guts to come up to your face and tell you, ভাই তোকে আমার একদম পছন্দ না। and if they do, আমার সঙ্গে কয়েকজনের হয়েছে তখন, and we become the best of friends over time, তখন it's a very funny deal, I think। যদি কেউ honestly তোমায় বলতে পারে যে তুই একদম বাজে টাইপের মানুষ, বা তুই এই কাজটা করলি আমার ভালো লাগলো না, and then you talk to them, you open up to them, I think it's the beginning of a very beautiful friendship. Don't be scared to be different. মানে তুমি যদি 380 জন বা 500 জনের মধ্যে, if you are chasing one seat or 2 seats in a PhD placement program, you have to be different. মানে না হলে যদি তুমি বাকিদের মতোই সমস্ত কিছু করো, বাকিদের মতোই কথা বলো, বাকি সমস্ত মানুষের মতোই অ্যাক্ট করো, বাকি সবার মতোই
একইভাবে কাজ করো, তখন ইটস ভেরি হার্ড টু ডিসাইড টু পিক ইউ। মানে কেন, মানে যদি আমি তোমার সামনে এসে লাস্ট 15টা ক্যান্ডিডেটের মতো কথা বলি, তাহলে তুমি কেন আমায় হায়ার করবে, কেন আমাকে টাকা দেবে, কেন আমাকে দিয়ে কাজ করাবে, কেন আমার আমার গাইড হবে বা সুপারভাইজার হবে। So these are things that you might want to remember. And after your interview, you have to be patient. You have to work with consistency. So if you don't get selected into a program, তখন just know that it's not about you. বেশিরভাগ সময় it's about the institute. বেশিরভাগ সময় it's a lack of funding, but uh, it's a lack of funding. It's a lack of a professor who specializes in your area. মানে তোমার প্রপোজালটা খুব দারুণ হতে পারে, কিন্তু you might still not get selected because ওই পার্টিকুলার ইনস্টিটিউটে তোমার এরিয়াতে কাজ করার মতো গাইড নেই বা সুপারভাইজার নেই। তো in these cases you have to rely on your gut. You have to keep going, and sometimes it might feel scary, but you have to just keep showing up. মানে একটা ইন্টারভিউ, তারপর একটা, তারপর একটা, তারপর একটা, and you never know কবে কোন দিন you might make it to one of your dream institutes. এবং yeah, so this is I think you have to trust the process. You have to believe in the work that you're doing. এবং মাঝে মাঝে it's very easy to doubt yourself. আমাদের কালচারে, our culture is built on, designed to make us doubt ourselves. And the more you doubt yourself, the more you tend to consume, right? What you have to do is realize that there are bigger things, broader things in the world beyond me and you and the people around you. You have to read, and read as much as you can, watch movies, dream about stuff, and keep inspiring yourself. Just do things that make you feel scared. তো একটা ইন্টারভিউ বা দুটো ইন্টারভিউ বা 20খানা ইন্টারভিউ এবং তুমি দিয়ে দাও, 20খানাতে পেলে না, কিন্তু 21তম যে ইন্টারভিউটা তুমি যাবে, you will be a different person than the person who walked into the first interview. You will know things which the others around you did not know. You will know things that you did not know 2 or 3 years ago, a year ago. So I think it's very important to keep pushing yourself and to keep chasing yourself. Trust your gut, trust your research proposal, trust your field, your area, and know deep down একটা বিশ্বাস রাখো যে this is important, that this is crucial, that this is important, this is significant work that I'm doing or that I want to do. এবং it is only then that you'll be able to convince somebody else about the importance of your work. তুমি যদি নিজেই বিশ্বাস না করো যে ভাই একটা ইন্টারভিউতে গেলাম, ভাই ঠিক আছে আমি এটা নিয়ে কাজ করতে চাইছি, ঠিক আছে হলে হবে, না হলে না হবে, সমাজে কিছু যায় আসে না, এরকম করে at a philosophical level maybe that is true, কিন্তু you have to hide it from yourself as well. You have to hide it from the panel, you have to hide it from the world যে আমি যেটা করছি সেটা আসলে ভাবনা, সেটা আসলে কোনো কাজই না, সেটা আসলে বেকার। But even if you do know it, you still have to believe, you still have to work towards it, and you have to work with grace, you have to work with tenacity, and you have to work with courage. So you have to imagine that the work you are doing, even if it seems futile for a while, যদি কিছু কোনো জন্য মনেও হয় যে কোনো মানে হয় না, এটা কোনো লাভ হয় না, যে কোনো একটা কাজ করে কোনো পয়েন্ট নেই, এটা it's pointless and it's insignificant and it will add nothing to the world. It will not matter if you are gone or your work is gone or your research is gone. Let me tell you that it will matter if you're gone, and it does matter that you are here, and it is important that you are present in this moment. And yeah, so that's about it. That's the end of my talk, and I think we have time for questions and answers. একটা saying আছে যে if you can't convince them, confuse them. তুমি যদি তাদেরকে কনভিন্স না করতে পারো বা তোমার পয়েন্টে নিয়ে আসতে না পারো, win them over with your argument, কয়জন বলে you have to confuse them, মানে এমন উল্টো পাল্টা ভাট বকো যে ওরা বিশ্বাস করে নেয়, ওরা ওদের মাথার ভেতর জটলা পাকি যায় দিয়ে ওরা বুঝতেই না পারে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। But I find that there is very little advice in the world which is more garbage than this. So you have to try to convince them, and if you can't, if for some reason you have no clue about what you're trying to say, then you just have to admit it. I think that is also part of the process of research. To say that I don't know is also part of research, and I think it's the first and foremost step of research to say that to raise your hand and put up the white flag and say I surrender.
because there is so much knowledge out there, and it is humanly impossible to know every single thing out there. And you have to then admit that you do not know about this, and you have to be willing to learn from your supervisor, from the panel. And I think that is something they would like as well. Being comfortable, just be you. I think just be confident in your own skin. Don't worry too much about what you're wearing. নীল শাড়ি পরে গেছো না লাল মোজা পরে গেছো না সাদা জুতো পরে গেছো, I think that would hardly be the concern for a proper place which deserves you as a researcher. যদি যদি তিনটে গাইড মিলে তোমায় জাজ করে ওটার বেসিসে যে তুমি কিরকম শার্ট পরে গেছো বা কিরকম টাই পরে গেছো, তাহলে I think that place does not deserve you. I think you're meant for better places, better things. And so just carry yourself with confidence, I think. And just be you, and don't apologize too much. Be confident. Remember to keep your posture well. Sit straight or stand straight if you're standing. IITs এর ফার্স্ট যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে we don't have a separate discipline called English literature বা philosophy বা history বা um, psychology বা এরকম কিছু। তো what we do have in IITs is humanities and social sciences department। তো এখানে যেটাকে বলা হয় মাল্টিডিসিপ্লিনারি কাজ করা হয়। তো it's not just work from one discipline। তুমি যদি it's work that is interdisciplinary. It's work that is connected. So I think the greatest thing about any institute of eminence, any IIT, is that they give you a lot more time. They give you a lot of freedom, and they ask you questions which you may not have thought about. On a conventional জিনিসের বাইরেও they ask you about uh, uh, fun questions. They ask you fun questions about তোমার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ কি হতে পারে এটার প্রতি। সে ইফ ইউ হ্যাভ আ প্রবলেম হাউ ডু ইউ সলভ ইট, এবং তোমার রিসার্চের সঙ্গে তোমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ কিভাবে রিলেটেড, ডেইলি লাইফ কিভাবে রিলেটেড, তুমি কি নতুন ভিউ পয়েন্ট অ্যাড করতে পারো, এই সমস্ত কিছু। তো Yes, sir. My question is, which IIT is best for pursuing PhD, and could you please tell us most known IITs? I mean, some information about some most known IITs. I think some of the better IITs in India would be Delhi, Bombay, Madras. Madras does some fascinating work in the humanities section. I think Bombay would be a great place as well. We have a wonderful humanities department here. The lab facilities are great. The infrastructural design is amazing, and yeah, there's a lot of freedom as well to think about what you want to do. I think that holds true for every IIT out there. I think they give you a lot of time to think, and they give you a lot of freedom to imagine and to give you time to ponder over your question and to make the best out of your thoughts.